So now what do we do is that we have spent and will also spend a substantial amount of time in discussing this concept, because that is very much important. That is a concept of a two-dimensional number. I would like, you might have gone through it in the high school days, then in junior college time, and in basic electrical engineering. However, the exact need of this, what is the need? Now there is another question, whether if this is not learned, if this complex number logic is not learned, without learning complex logic, complex number theme, can I understand electrical engineering? The answer is yes. The answer is yes. And for that matter, all the variables, parameters which we do come across in electrical engineering are real time and are of single dimension. Electric voltage is single dimension. Electric current is single dimension. The question of resistance, inductance and capacitance, all these are single dimensional parameters. However, when the question of differential domain comes into picture, in case of differential domain, we find that the solution of differential equations without, listen very carefully, when we apply an electrical voltage to RC circuit, we can very well find what will be the answer. Means there is when only resistances were there, it was very obvious, high school level, just algebra. But when capacitor comes into picture, we end up in the differential equation. And the moment at which we end up in the differential equation, we have to find solutions of differential equation. Then the concept of E being raised with a real number and E being raised with an imaginary number, so, or a complex number. If this complex number theme is completely, now it is so deep that when we learn something, we are introduced to various concepts by others. Then if this is the scenario, someone must have found it out for the first time. Then, are you getting me? Means when somebody is teaching me something, the question is whether he is teaching me new things or the things are already within me and he is just showing the, just like a pointer variable in C. So he is pointing to me, that's all. Like that, if this concept of complex variable is not taught to anybody, means maybe in countries like Russia, especially few decades back, where human value is not so important, there can be, we can't rule it out, there can be experiments on teaching learning process, just like vaccination. We must have some test people or test animals. Like that for teaching learning process, की ह्या वर्गाला असं शिकवायचं, काही गोष्टी शिकवायच्याच नाहीत, सांगायच्याच नाहीत. मग जर काही गोष्टी सांगितल्याच नाहीत आणि कम्युनिकेशन तर आता आहे, पूर्वी तर काहीच नव्हतं आणि त्यांचा कुणाशी संपर्क येऊ दिला नाही, तर ही जी कॉन्सेप्ट आहे ती आपल्याला सुचेल का? It is likely or it may not be. But even if it is not known, nothing is preventing you from understanding electrical engineering. So this two-dimensional variable, the concept of complex number, especially using that all in electrical engineering things, when it is very much clear that a two-dimensional voltage cannot exist
two-dimensional voltage cannot exist. When that is absolutely clear, then using it, somehow using the identities which are well known and simplifying it to a large extent, you will find that maybe at the end of the semester there are few problems which, when solved without using complex numbers and using complex numbers, you get an enormous difference. Is it clear? So I again repeat, in complex number you have to learn only two things. Number one, that henceforth every variable, what you look here, henceforth every variable which we come across is to be considered as a two-dimensional variable. Every variable, resistance, inductance, capacitance, voltage, current, लक्षात लगा, इलेक्ट्रिसिटीशी निगडीत प्रत्येक एंटिटी म्हणतो मी, रेजिस्टन्स, इंडक्टन्स, कॅपॅसिटन्स पॅरामीटर्स आहेत, व्होल्टेज आणि करंट हे व्हेरिएबल्स आहेत. एव्हरी entity is having a two-dimensional value. It is what we can say an imagination. When it is one-dimensional, when we means sometimes it is said that you start learning from some difficult theme, and once you learn that theme, easy theme is understood immediately. So if we start from one variable, then extending those concepts for two variables becomes difficult. But if we completely master this two-dimensional logic, what is one-dimensional? One-dimensional is always a subset of two-dimensional variable where one of the dimensions is 0. Is it clear? So in general, two-dimensional variable. A two-dimensional variable is there is nothing like a real and imaginary. At no point of time something which is imaginary is taken to be an inferior to what is real. Complex number मध्ये imaginary म्हणजे काहीतरी कमी असं नाही. In general, we can say that every number is a complex number. Now one will say, then why restrict to two dimensions? Why not 3? Why not 4? So जगातले सर्व नंबर्स हे कॉम्प्लेक्स नंबर्स आहेत, टू डायमेन्शनल नंबर्स आहेत. One horizontal, one vertical component, and if vertical component is 0, that is one dimensional. Right? So second dimension is just a different dimension where Z means what is complex number? An ordered pair of two real numbers is a complex number. An ordered pair of two real numbers is a complex number. So you write A comma B, but that is two-dimensional coordinate geometry you learned. So you can also learn using two dimensions without using Z, but that computation becomes difficult. So Z, we take help to represent A comma B by A plus ZB. A comma B by A plus ZB, and so the value which does not have a hypothetical number Z is horizontal component, and the number which is attached to hypothetical component is vertical. The number which is attached to this hypothetical entity is vertical component, and Z square equal to -1. This you remember now. And also e raised to z theta is equal to cos theta plus z sin theta, and if I include r,
r e raised to j theta is r cos theta plus j into. So this is polar representation. So a comma b is r comma theta. A comma b in Cartesian coordinates is r comma theta, where r is equal to under root of a square plus b square and theta equal to tan inverse of b by a. So e raised to j theta is cos theta plus j sin theta, j square equal to -1. Then e raised to j omega t will be there, cos omega t plus j sin omega t, and also this is what we can say. Just you can imagine Laplace, we will be going through Laplace. So what he has done, he says e raised to or e raised to st, where s is a complex variable, sigma plus j omega. S is complex variable, sigma plus j omega, that is e raised to sigma. What is e raised to st? E raised to st is equal to e raised to sigma t into e raised to j omega t. If sigma is positive, what will happen? It will, as t proceed, as t progresses, e raised to sigma t will increase. At t equal to 0 it is 1, and if sigma is negative, as t increases it will shrink. So what would be e raised? Now remember that these are two-dimensional numbers. So when we plot them, their plot would be like the helical plot. If means if we decide, remember these are real-time variables. So time is one of the dimensions, independent dimension. When this question was not there, when there was one variable, ft versus t we were plotting. So when t is plotted on a spatial axis, it becomes all-time plot. लक्षात आलं का? t जेव्हा आपण हॉरिझॉन्टल ॲक्सिसवर प्लॉट करतो तेव्हा सर्व वेळेचा सिग्नल एकाच वेळी बघायला मिळतो आपल्याला. Whereas now I think you might have used some CROs. Now digital CROs, there is not much fun. CRTs you might have used in some junior college practicals if you have gone there. So when a sinusoidal input is applied, so let us say that a sinusoidal voltage 5 sin omega 5 sin t. What kind of voltage would, how this signal will look like? Vt equal to 5 sin t. How this signal will look like? Now see, he just started, or he also started that. This is why you in your mind took horizontal axis and put t there. No need. Suppose if you connect a multimeter, आता digital नहीं, analog multimeter, काय will? If you connect a multimeter, so this is also, so see that when we go on in a teaching learning process, when unfolding one thing, we have to give an example. That example leads to many questions which we need to address because these are also fundamental. So this I will address first and then we will come back here. Let it be made very clear that you are in an advanced engineering course, degree course, and in the year 2022, so that no ह्याची नोट्स राहिल्या, मग ह्या पॉईंटवर दुसऱ्याच पॉईंटला गेले, सिलेबस कव्हर झाला नाही, असे बाळबो म्हणजे एकतर डिग्री कॉलेजच्या दृष्टीने बाळबोधच आहेत आणि 2022 मध्ये ते इररिलेव्हंट आहे. फक्त व्हॉट यू शुड
ट्राय टू अंडरस्टँड. वर्गात बसल्यानंतर आपण जर का मी कळवून घेणार नाही असं ठरवलं नाही तर आपण जे काही ऐकतो ते मिनिंगफुल आहे का नाही आणि ते टेक्निकल ह्या विषयाशी निगडीत आहे का नाही एवढंच आपण करायचं आहे. सो ॲट द एंड ऑफ द लेक्चर you should find that yes, whatever I heard during the entire hour was some meaningful. Had it made any kind of impact or not? If it makes an impact, otherwise I come in the class and read something in the syllabus for the sake of just formality. There is no value addition. So if value addition takes place, whether the contents are in the syllabus or not is irrelevant. So don't try to debate on redundant and childish issues. Let us have a meaningful discussion. So the question is 5 sine t. Vt is equal to 5 sine t. There can be a signal generator, right? So this is the concept of what is signal, how it is plotted. So I have a signal generator which generates a signal 5 sine t, or to give you just further example, I take 5 sine 2 pi f t omega t, where f is now variable. F is now variable. It is in hertz. So if f is 1 hertz, what will happen? If f is 1 hertz, in 1 second, one oscillation will get completed. Now, are you knowing, and this is something which you must not have learned. I don't know whether you have watched all videos, I think it was not there. If it is there and still you don't know, it is more alarming. If it is not there and still you know, it is most welcome. Let us see to what extent we proceed. This is a signal generator. Let's learn. So, with VA, this is point B, this is point A. So, signal generator, when, listen, याच्यापेक्षा सोपं कुठेही मिळणार नाही तुम्हाला. When हे अवघड म्हणतात मग काय त्याला पर्यायच नाही. VAB means voltage of point A with respect to point B is 5 sine 2 pi ft. Let us have f is equal to 0.1. Means what will happen? F is equal to 0.1. Means what it is? Frequency is 0.1 hertz. So the one cycle time is 10 seconds. 10 seconds. So what will happen? Voltage of point A with respect to point B will be maximum plus 5 volts and minimum minus 5 volts. So from plus 5, from 0 it will go to plus 5 minus 5 like this. Is it okay? Now if I connect a voltmeter with center 0, you have knowing that the galvanometer पहिला secondary, right? A voltmeter with center 0. To make it further simple, इतकं सोपं, channel 4.5 घेऊया. 4.5 volts. 4.5 sin ft f.1 का तेही कळेल तुम्हाला. तर IFSD तुम्ही ऐकलंय? I फुल स्केल डिप्रेशन करंट वगैरे आठवतंय का? 11वीतलं. एनिवे, तर व्होल्टमीटर असा कॅलिब्रेट केलेला आहे. The voltmeter is calibrated such that this angle, 0 position, this angle is 45 degrees ला 4.5 volt या साईडला आणि या साईडला
is one system. Voltmeter is a system. Do you agree? Digital voltmeter system. Where what is the input to the system? Input काय आहे voltmeter ला? What is input? Input काय आहे? Voltmeter is a system. What is input to it? Input variable कुठलं? Voltmeter ला दिलेलं voltage. बरोबर आहे? आणि आउटपुट काय? आउटपुट आउटपुट काय? आउटपुट काय? मूव्हिंग कॉइल गॅल्व्हॅनोमीटर आहे, त्याला व्हेरी हाय व्हॅल्यू रेझिस्टन्स सिरीज मध्ये टाकला तो व्होल्टमीटर होतो. बरोबर आहे? फॉर ए मूव्हिंग कॉइल. म्हणून काही काही गोष्टी आता डिजिटल जरी सोप्या असल्या किंवा इझी असल्या तरी त्याच्या अंडरस्टँडिंग मध्ये याचा फार सिग्निफिकन्स वेगळा आहे. सो इनपुट इज व्हीटी. बरोबर आहे? इज इट राईट? इनपुट टू व्होल्टमीटर इज व्हीटी आणि त्या इनपुट व्होल्टमीटरला काय म्हणतो? इन म्हणतो. बरोबर आहे? व्होल्टमीटर इज अ सिस्टम. बरोबर? What is output of the voltmeter? What? For voltmeter, I think sometimes when there is need of thinking at moderate level. What he says is right, but that is not the answer. Heating ची काय गरज नाही. Heating voltmeter ला खूप high. Voltmeter is supposed to be infinite. It's supposed to be draw very negligible current. It should not draw much current. The loading of voltmeter is negligible. Volt आणि volt आता याच्यामध्ये वेळ आता मग समजा तुम्हाला उद्या विचारलं आज काय शिकवलं ते व्होल्टमीटर शिकवला. मग एवढा वेळ काय? अरे व्होल्टमीटरचं तुम्हाला इनपुट आणि आउटपुट सांगता येत नसेल तर आउटपुट काय? Voltmeter is a system. Voltmeter constructed with moving coil galvanometer is a system. For this system, the input is V in T. What is the output? Anybody? Anyway, let us not comment on every happening, otherwise it will get deviated. Tell me now, what is the output? Voltage drop. Huh? Voltage drop at voltmeter is supposed to read the voltage. So it is expected that it draws almost zero current. So I assume that that is not an issue at all. Between what? I again repeat, for a moving coil, I think that when I repeat, one hint comes. For a moving coil voltmeter, means for a voltmeter which is constructed using a moving coil galvanometer, the input is V in T and the output is not potential. What? Deflection. What would be the? Not torque. Angle. So it would be theta T. Is it right? Input is V in T and as its output we should say theta OT. Barabar? Theta. So what is the gain of V in T and theta OT? What is the gain? Theta OT upon V in T. What is unit of theta? Unitless. But for conventional purpose we say degrees.
right? Angle is measured in degrees. So let us select R and IFS in such a manner that for 1 volt there is 10 degrees of deflection. इकडे 4.5 45 डिग्री, इकडे 45 डिग्री. Is it clear? So can I write, I hope that theta OT is equal to 10 V in T. Am I correct? Instead of this AC, if I apply DC voltage 4.5 volts, I will see that it will be deflected by 45 degrees. So total 90 degrees from minus 4.5 to plus 4.5. So the gain, what is the unit of gain? Degrees per volt. So that is 10, right? So voltmeter gain is 10 degrees per volt. Input is V in T. Output is VOT. Oh, sorry, theta OT. लक्षात आलं? Is it? So do you agree with this equation? Yes or no? V theta OT is equal to 10 V in T. Am I right? Is it right? Now if I apply V in T as 4.5 sin 2 pi ft, what should be theta OT? 10 into 4.5, 45, right? 45 sin 2 pi ft. Is it right? Is it okay? Now, this represents the input-output relationship for voltmeter. Theta OT is equal to 10 V in T. Now, prima facie you find it to be very perfect. Do you find that there are some lacunas in it? If yes, what is the lacuna? तर थीटा मराठीत सांगतो म्हणजे तुम्हाला अंदाज यावा. थीटा ओटी इज इक्वल टू 10 व्ही इन टी हे व्होल्ट मीटरचं मुव्हिंग कॉइल व्होल्ट मीटरचं सिस्टीम इक्वेशन आहे, राईट? ते आपणच डेव्हलप केलेलं आहे अगदी सिंपल गोष्टीपासून. तर ते जरी सिस्टीम इक्वेशन आहे असं मी म्हणालो तरी ते काही बरोबर नाही, ते चुकी, त्यात काही त्रुटी आहेत. ते इक्वेशन हे सॅटिस्फाय होईल असं सांगता येत नाही. आता मग त्याला साधेच मग आता मी असं सांगितलं की हे चूक आहे. मग चूक आहे म्हटलं की काहीतरी अशी किरकोळ चूक करायची आणि त्यात फार मोठा आपण काही सांगतो नाही. तो जो रेझिस्टन्स तुम्ही सिलेक्ट केला आहे तो थोडासा त्याचा टॉलरन्स बँड बदलला असेल, त्यामुळे 45 च्या ऐवजी 45.01 येईल, किंवा जो 10 तुम्ही म्हणताय म्हणजे रेजिस्टरसाठी केला की गेन 10 येईल, 10 डिग्रीज पर व्होल्ट, त्याच्याऐवजी 10.02 आलंय, असलं किरकोळ नको. म्हणजे लक्षात आलं का? जेव्हा मी तुम्हाला हे व्हेन आय से मराठी कळत कसं कोण आहे, जे अमराठी आहेत त्यांना ऐकून मराठी कळायला लागेल आणि मग तेच म्हणतील की इंग्लिश तर आधी पूर्वी कळत नव्हतंच, हे जरा तरी कळतंय. तर हे जे इक्वेशन आहे हे चूक आहे, हे चूक आहे, असं होऊ शकत नाही. देयर आर सम सिरियस इश्यूज विथ दिस इक्वेशन. तर मग हे जेव्हा चूक आहे म्हणतो तेव्हा तुम्ही का चूक आहे याचं तुम्हाला मी उदाहरण द्यायला सांगितलंय. तर ते उदाहरण तुम्ही विचार करताना असं काही क्षुल्लक चुका काढत बसू नका. ते थोडासा रिझोल्युशन त्याचं म्हणजे ॲक्युरसी नाही आहे ते आता नको. तर ते सोडून some fundamental issue is there. Can anybody point out that? There is a fundamental issue with this. What is that? What
Can you find it out? Anybody? Now, I will give example. Suppose if I apply 4.5 2 pi ft and start with fs 0.1, what will happen? f 0.1 volt म्हणजे काय, सॉरी f 0.1 हर्ट्ज म्हणजे काय होणार? टाइम पिरियड म्हणजे किती? 10 सेकंद. म्हणजे ते जो अप्लाय केलं, जोडलं तुम्ही, तर काय कसा व्होल्टमीटर दिसेल? स्विच जोडायच्या आधी सेंटर पोझिशन, आपण असं की स्विच आपण 0 पोझिशन जोडलाय, ॲट इक्वल टू 0 जोडलाय, तर काय होणार? व्होल्टमीटर इथून कुणीकडे जाईल? साइन जोडलंय समजा, साइन कसं कुणीकडे जाईल? उजवीकडे, बरोबर. कुठपर्यंत जाईल? 4.5 पर्यंत. तिथनं आणि एकदा 4.5 इकडे आलता, इकडे यायला किती वेळ लागेल? त्याला 5 सेकंद, आणि पुन्हा 5 सेकंदाने तो तिथे, बरोबर. इज इट राईट? डू यू एग्री? नाउ दिस इज सिग्नल जनरेटर. If I increase the frequency of this, frequency वाढवली, काय व्हायला पाहिजे? लक्षात आलं का? 0.1 हर्ट्ज फ्रिक्वेन्सी होती तेव्हा सुरुवात झाला, 4.5 पर्यंत आला, बरोबर आहे. फ्रिक्वेन्सी वाढवल्यानंतर काय व्हायला पाहिजे? जर हेच if this is the only governing equation of the system, आपण हे का बदललंय का? 4.5 बदललंय का? 4.5 बदललंय का? नाही, फक्त f आपण वाढवतोय. काय व्हायला पाहिजे? म्हणजे मग 10 हर्ट्ज f1 केलं, f10 केलं, f100 केलं, काय होईल? कॉमन्स. आता ह्या तुम्ही ह्या लेक्चर बघितलंय? मागच्यात होतं तुम्ही बघितलंय? हे एक रेकॉर्ड आहे, पण मला ते टाकलं नव्हतं अजून. असं नाही बाकी कुठले व्हिडिओ असतील असं हुडकून कोणी बघितलं तर माहित नाही. हे काय तुम्ही बघितलं असं मला गृहीत धरू. मग त्या केसमध्ये काय व्हायला पाहिजे? सो कॉमन सेन्स, आता काही बाकी कॉमन सेन्स विचार करा. 0 पोझिशनला आहे, एम्प्लिट्यूड आहे व्होल्टेजची पण 4.5, त्याचा गेन 10, त्यामुळे पॉइंटर हा 45 डिग्री पर्यंत गेलाच पाहिजे. मग फ्रिक्वेन्सी किती का वाढेना? तसं होईल का? काय होईल? डेटा ठीक. मग काय चूक आहे ह्या इक्वेशन मधलं? हे बरोबर आहे का इक्वेशन? जर हे इक्वेशन बरोबर असेल तर काय व्हायला पाहिजे? फ्रिक्वेन्सी तुम्ही किती का वाढवा, असं व्हायलाच पाहिजे, बरोबर. सीआरओ वर तुम्ही XY पोझिशन बघितले, XY मोड. सीआरओ वर XY म्हणजे इनपुट दिलं, कसं दिसतं? वेव्ह दिसते. XY पे केले का नुसते हे दिसते, एक लाईन, उभी लाईन. सीआर तो एक्सप्रेस, आता सीआरटी घ्यायला अवघड आहे. तो एक्सप्रेस जर केला तर इनपुट द्यायचं आणि XY मोड घ्यायचा, एकाच्या इनपुटचा XY मोड घ्यायचा. तो जो स्पॉट असतो त्या सीआरटी वरचा, तो असा मूव्ह होतो आणि एक लाईन दिसते. जरी तो अगदी कमी केली फ्रिक्वेन्सी तर तो स्पॉट मूव्ह होताना दिसतो दोन्ही एंडमध्ये. +4.5 मायनस, तो लिनियर आहे, हा अँग्युलर आहे, तो स्टेट आहे. +4.5 -4.5 असा +4.5 पासून खाली पण मूव्ह होतो. फ्रिक्वेन्सी वाढवली, फास्ट मूव्ह होतो. आणि
पर्सेस ऑफ विजन मुळे त्या मुवमेंट दिसत नाहीत, पण टॉपला एंड किती आहे, कमी खाली किती आहे, हे -4.5 ते बदललं तर त्याप्रमाणे ते बदलतं. म्हणजे जो एम्प्लिट्यूड कॉन्स्टंट आहे, फ्रिक्वेन्सी वाढवली तर त्या दोन मध्ये तो फास्ट मूव्ह होतो. मुवमेंट दिसत नाही पण मूव्ह होतोय दिसतं, म्हणजे टोटल लाईन दिसते. त्याची हाईट बदलत नाही किती फ्रिक्वेन्सी वाढवा. पण इथं तसं होईल का होणार नाही. लक्षात आलं. जर मुव्हिंग कॉईल व्होल्टमीटर घेतला तर काय तू लक्ष बघायलास, मुव्हिंग कॉईल व्होल्टमीटर घेतला तर फ्रिक्वेन्सी मी वाढवली की 40 एम्प्लिट्यूड तीच ठेवली आहे, 45 पर्यंत जाणार. मग काय होईल, कॉमन सेन्स वापरून कसं होईल, 0.01 हर्ट्ज घेतलं 100 सेकंद, 4.75 जाईल, इकडे 45 पडतील. हळूहळू मी फ्रिक्वेन्सी वाढवत गेलो तर काय होईल, काय कमी होणार, फास्ट व्हायला पाहिजे पण अँगल नाही व्हायला पाहिजे. पण कॉमन सेन्स नुसार तुम्हाला काय वाटतं काय होईल, काय येईल, म्हणजे फ्रिक्वेन्सी खूप वाढवली तर काय होईल, त्याच लिसन व्हेरी इट इज लर्निंग. फ्रिक्वेन्सी रिस्पॉन्स हा शब्द तुम्ही बऱ्याचदा ऐकला असेल पण नेमका काय तो कळत नाही. तर इफ इनपुट चेंजेस आर मेड एट अ रॅपिड रेट, इथं काय अपेक्षित आहे, थीटा ओटी इक्वल टू 10 VT, म्हणजे मी बोलल्या तुम्हाला कळलंच पाहिजे असं अपेक्षा झाली की जे होत नाही. तर नेट रिझल्ट काय असेल, फ्रिक्वेन्सी 1 हर्ट्ज आहे किंवा 0.1 हर्ट्ज आहे, 45 पर्यंत जाईल. 10 हर्ट्ज घेतली 45 पर्यंत जाईल का काय होईल, का ते श्रिंक होईल. फास्ट आणि श्रिंक, 100 हर्ट्ज घेतली आणि श्रिंक, 1 किलो घेतली आणि श्रिंक. इज इट क्लिअर. सो the output will be the output deflection maximum, जे म्हणजे समजा, आणि त्यामध्ये सुद्धा कसं होईल, मग असं होणार असेल तर हे इक्वेशन चूक आहे, बरोबर आहे. आर गेटिंग मी. जर थीटा ओटी इज इक्वल टू 10 VT जर का खरं असेल तर फ्रिक्वेन्सी वाढवली, अँगल तिथपर्यंत गेलाच पाहिजे, हे फास्ट होईल. बट ऑब्झर्व व्हॉट आय ऑब्झर्व इज ॲज आय इन्क्रीज फ्रिक्वेन्सी इट स्पीड इन्क्रीजेस बट इट shrinks. Why it happens? And if it is happening, this is not the equation. लक्षात आलं का. हे इक्वेशन असेल तर डिफ्लेक्शन कायम राहायला पाहिजे. कन्क्लूजन ऑब्झर्वेशन आहे, डिफ्लेक्शन कायम राहत नाही, डिफ्लेक्शन श्रिंक होतं. डिफ्लेक्शन श्रिंक होणार असेल तर हे इक्वेशन चालणार नाही, मग इक्वेशन होतं. आणि हे का होतं, सीआरओ होत नाही, कारण सीआरओ काय आहे, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टीम आहे. तो जो इलेक्ट्रॉन बीम आहे, व्होल्टेज रिझल्ट्स इनटू मूव्हिंग द इलेक्ट्रॉन बीम विच कॅन मूव्ह फास्ट, त्याचं वजन फार कमी आहे. पण मूव्हिंग कॉईल व्होल्टमीटर मेकॅनिकल सिस्टीम आहे, त्याला इनर्शिया आहे. सो बिकॉज ऑफ इनर्शिया मीन्स नॉट ओनली दिस, जगामध्ये there cannot be any system which will respond instantaneously. So theta OT is equal to something into V in T. असं होतं, बरोबर आहे. This something was gain, so इथे 10 होतं, right? So theta OT is equal to something into V in T, म्हणजे आता जे इनपुट आहे त्याच्याशी डिपेंडेंट आउटपुट आत्ताच पाहिजे, आत्ताच्या आत्ता. हे पॉसिबल नाही. जर हे पॉसिबल नसेल
So this equation, so 10 is a gain. So in general we can say gain is A. So any system where A is a constant and V theta over T is equal to some constant into V in T, or in general Yt is equal to some K into Xt, where Y is output and K is input, X is input, is impossible. म्हणजे because of inertia current output can't depend on current input. मग हे असेल तर काय, मग काय म्हणजे हे शक्य नाही. लक्षात आलं का? Instantaneously responding system cannot exist in real life because of inertia. मग जर instantaneously responding system ही शक्य नसेल तर काय काय असू शकेल? If instantaneously responding system is not possible, then what is possible? म्हणजे हे असू शकत नाही. This can't be there. Then what can be there? मग theta OT हे A into V into नाही, मग काय आहे? इथे A10 होता. इनर्शिया आहे. इनर्शिया आहे. त्या इनर्शियाचा इफेक्ट कसा असेल? व्हॉट इज इट? डिले. मग आता ते डिले टाकून इक्वेशन येणार. 10 घेऊया आणि V in T प्लस का मायनस? मायनस delta. Is it right? And the delta T will depend upon what the system is. Fast system, slow system. For an ideal system, delta T should be 0. And for a very sluggish system, delta T should be high. लक्षात आलं? But now the question is, हे नाही, is it possible? असं शक्य आहे का? मायनस डिले ऍड कसं? तुम्हाला परीक्षा कुठली घेतात? इनपुट गिवन ऍट टाइम टी का टी मायनस समथिंग? पुढच्या सेमिस्टर आता परीक्षा घेतात का? माहिती लक्षात का? सध्याचं आउटपुट हे थोड्याशा मागच्या इनपुट डिपेंड आहे ना. सो डेल्टा टी. इज इट पॉसिबल? दिस इज नॉट पॉसिबल because instantaneous responding system doesn't exist. The question is it possible? Yes? Is it possible? If it is so, still you should get. काय व्हायला पाहिजे मग? इनपुट वाढवलं, फ्रिक्वेन्सी वाढवली तर थोडा डिले येईल. पुन्हा एंड पर्यंत जायलाच पाहिजे. रादर हे शक्य नाही आणि हे शक्यच वाटते तर अजिबात शक्य नाही. म्हणजे त्याला अशी सिस्टीम पाहिजे की समजा मी आता एक असं एक हे केलं, मी आता इकडे बोलायला लागलोय आणि तुमच्यातल्या एकानं काय करायचं, मी बोलतोय तेच 10 सेकंद गॅप टाकून मी इथे बोलणार. एका मुलानं तिथं थांबायचं आणि आता ती जी मुलं त्या मुलाचं माझं लेक्चर ऐकायचं समजा, तर मी इथनं बोलणार, त्या एंडला जो मुलगा माझा ऐकू जात नाही, मग ह्यानं मध्ये उभं राहायचं, ह्यानं मध्ये उभं राहायचं, ह्याचं तर ऐकू जातं, माझ्याला ऐकू जातं. मी जे बोलतोय ते 10 सेकंदांचा लॅग टाकून रिपीट कर. शक्य आहे काय? शक्य नाही. म्हणजे मी जे काही बोललेलो आहे त्याच्यातलं प्रत्येक शब्द, प्रत्येक गोष्ट लक्षात ठेवायला पाहिजे. तर त्या व्होल्ट मीटरला आत्ता जे इनपुट आलंय ते लक्षात ठेवायचं आणि ते बरोबर काही डिले समजा 2 मायक्रोसेकंद आहे, 2 मायक्रोसेकंद रिप्रोड्यूस करायचं, हे तर इम्पॉसिबल आहे, ते शक्यच नाही. सो
in a system where output is something times input is impossible. A system with output is equal to some times input in the previous instant is also impossible. Then what is possible? The inertia चा योग्य प्रकारे फॉर्म्युलेशन होईल असं काय सिस्टम इक्वेशन असू शकेल? What would be the system equation which will exactly capture the phenomenon of inertia? काय असेल? Think for a while. अरे सर ते आज नेम सांगितले सर नाही कालच घेतले आजचं काल घेतले काय आय सांगितले मी तुम्हाला त्या इन्स्ट्रुमेंटेशन बद्दल फार इंटरेस्ट आहे का आहे ते सांगून जे कंटिन्युएशन संकट आलेलं आहे ते टाळायचा प्रयत्न करताय फॉलो टाइम सो व्हॉट दिस इज नॉट पॉसिबल दिस इज हायली इम्पॉसिबल सो व्हॉट कॅन बी the concept of inertia, how you will capture in the formula? So you take your own time to think, and if you can watch it through some videos you can watch, we'll continue tomorrow. Lecture